ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ, ಶಿರ್ಸಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಪೋ ಎಸಿಡಿಟಿ, ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಥರನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶಿರ್ಸಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೈಪೋ ಎಸಿಡಿಟಿ ಕಾರಣ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹೈಪೋ ಎಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಸಿಡ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? I had a patient recently visited Nisarga Mane. I had the privilege of consulting him. So this particular patient was suffering from indigestion and stomach distress over 65 years, and his age around 70 now. When he was just 5, when he turned 5-year-old, he started suffering from indigestion. He was on liquid diet most of the periods of his life. He consulted hundreds of doctors because he was working in a reputed institution in Bangalore. No one could treat this condition. Then I suspected low acid production. Most of the doctors diagnosed his case as hyperacidity, but I asked some questions. So he was saying to me, after consumption of protein rich diet like paneer or eggs makes his stomach like a hell. He get bloating shortly after eating protein. I do know that the main function of stomach acid is to break down protein. So he told me that protein is creating severe distress for him, discomfort for him. So I do know that the major task of acid in our stomach to break down protein, amino acids. So I suspected that as he complains about stomach discomfort after eating protein rich diet, I suspected his stomach is not producing adequate amount of acid. I did a small test. 10 minutes before breakfast, I asked him to consume 2 teaspoons of apple cider vinegar diluted in 200 ml of water. Apple cider vinegar can trigger the acid production in stomach, and I provided him 2 eggs, and first time he could enjoy eggs without any issues. Good. So that is one of my case, and I asked him to regularly be on more apple cider vinegar, and I have couple of medicines which I had developed to increase the acid productions. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೈಪೋ ಎಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಥರ ಹೈಪೋ ಎಸಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಥರ ಬ್ಲೋಟಿಂಗು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳು, ಪನ್ನೀರು, ಹಾಲು ಕುಡಿದಾಗ, ಮೊಸರು ತಿಂದಾಗ ತುಂಬ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕಸಿವಿಸಿ ಆಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೇಷನ್, ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ನಿಸರ್ಗ ಮನೆಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೈಪರ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಂದರೆ ಅಥವಾ ಪನ್ನೀರ್ ತಿಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಗ್ ತಿಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿಡರ್ ವಿನೆಗಾರನ್ನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆ, ಬೇಯಿಸಿದಂಥ ಮೊಟ್ಟೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೈಪೋ ಎಸಿಡಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. That condition also called as hypochlorhydria is defined as a pathologic condition characterized by reduced or even absent of acid secretion. Is very dangerous condition, makes the life of a patient as literally hell. And it's very crucial. ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. And very crucial to distinguish hypoacidity from hyperacidity. The irony here is that the patient with the hypoacidity suspect that they have hyperacidity and they end up taking antacid, which further
lower the stomach pH. So It's ಈ like acid almost concentration adding the ಕಡಿಮೆ fuel to ಇದ್ದವರು, fire. ಆಸಿಡ್ ಸಕ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಹೈಪರ್ ಆಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಟಾಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ It is like adding the fuel to fire. The condition get much more worsened. So very crucial to distinguish hypoacidity from the hyperacidity. And Dr. Hegde, being with hundreds of patients, he can ask some questions. I'm really shocked by his clinical diagnosing ability. Few questions can help you to distinguish. That's very important. Test cannot, endoscopy cannot distinguish. ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಯಿಂದ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Clinical experience, the wisdom of clinical experience can help you to understand whether you have hyper or hypoacidity. But it is very dangerous, very tormenting ailment condition and can be tackled quite easily. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ತೊಂದರೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. So let's look into a simple test to identify hyperacidity. ನಿಮಗೆ ಹೈಪರ್ ಆಸಿಡಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೈಪೋ ಆಸಿಡಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. So around 100 ml of water, 100 ml ನೀರು, quarter teaspoon, not tablespoon, quarter teaspoon of baking soda. ಚಮಚದಲ್ಲಿ, ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಚಮಚದಲ್ಲಿ 1/4 ಅಂಶಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. Baking soda. Blend it. ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ Gulp down and wait for 3 minutes. For empty stomach. If the first burp emerge within 3 minutes, acid production is normal. If the burp emerges after 3 minutes, which indicates that stomach is not producing adequate and right amount of acid, HCl, hydrochloric acid. ಸೊ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ 1/4, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ 1/4 ಚಮಚವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. 3 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಫಿಂಗ್ ಬಂತು, ಅದರದ್ದು ತೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತಿದ್ರೆ, ತೇಗ್ ಬಂದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್. ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ತೇಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್. The stomach is producing. 3 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ತೇಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು hypoacidity. So the treatment protocol should be totally varied for the both conditions. ಸೊ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So some of the symptoms of hypoacidity, the classic symptom bloating, indigestion, and particularly after eating protein rich diet. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಹಾಲು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಪನ್ನೀರು, ಚೀಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್. And after wheat, ಚಪಾತಿ, ಗೋಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ and discomfort typically start after 1 hour, not immediately after ingesting the food. ಊಟ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆಗಲ್ಲ, ಊಟ ಆಗಿ 1 hour ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಬಂದಂತ ಆಗೋದು, ವಾಂತಿ ಆಗೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಈ ಒಂದು ಹೆವಿನೆಸ್ಸು, ಫ್ಲಾಟುಲೆನ್ಸು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಮಕ್ಕು, ಬ್ಲೋಟಿಂಗು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಊಟ ಆಗಿ 1 ತಾಸಿನ ನಂತರ ತುಂಬಾ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು even like milk is rich in protein. Few people get bloating after chapati because the wheat is rich source of gluten, a type of protein. ಚಪಾತಿ, ಹಾಲು, ಪನ್ನೀರು, ಚೀಸು, ಎಗ್, ಬೇಯಿಸಂತ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, so if that induce some trouble within maybe half an hour to 1 hour after ingesting it, you can it could be most likely related to hypoacidity, not from the hyperacidity. It's very crucial to distinguish hyperacidity from hypoacidity. Let's look into one study. Hypoacidity combined with high gastric juice nitrite induced by Helicobacter pylori infection is associated with the gastric cancer. Even studies suggest that gastric cancer can be stemmed from hypoacidity. It's very grave condition. If the stomach don't produce right amount of acid, the nature blessed stomach with the acid with one purpose, one mission, to digest food, to filter microbes. This is the major functionality of stomach acid, to filter the microbes, to digest protein. So what is the problem here? What is the major issue? When you don't have acid here, there will not be effective filtering of microbes. So pathogenic bacteria, deadly bacteria can enter to your body as well. ಸೊ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ನಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು
ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೈಪೋ ಆಸಿಡಿಟಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಆ್ಯಸಿಡೇ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಪೋ ಆಸಿಡಿಟಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. As I told you, you need to trigger the acid production before consuming each meal. A simple remedy, apple cider vinegar, dilute in 1 cup water, like approximately 2 teaspoons of tablet ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Yeah, tablet as well. ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಸಿಡರ್ ವಿನೆಗರ್ದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆಯಿತು. 1 ಅಥವಾ 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಏಡನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಚೀಪುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಸಿಡರ್ ವಿನೆಗರ್ನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿದಾಗ ಸಹಾಯ. Even probiotics are helpful here. So this is the alpha natural package for hypoacidity, lack of hydrochloric acid production, consists of mainly apple cider vinegar. So few people, I'm reminding you, they might get irritation soon after ingesting apple cider vinegar. So better immediately after food they can try with apple cider vinegar. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತ್ರಾಸಾಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದವರು ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಈ ಆಪಲ್ ಸಿಡರ್ ವಿನೆಗರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. So these are the probiotics. ಹೈಪೋ ಆಸಿಡಿಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯೇ ಹೌದು. ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 3 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಫಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್. 3 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ನಂತರ 4 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು ಬರ್ಫಿಂಗ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೈಪೋ ಆಸಿಡಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿಡರ್ ವಿನೆಗರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೈಪೋ ಆಸಿಡಿಟಿಗೆ ಬೈ ಬೈ ಹೇಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯ ಮಾಡ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.